Hi, welcome to KillTube. This Introduction to Economics for Fresh Student, Chapter 2, Theory of Demand and Supply. In this video, we will see about law of demand, demand schedule, and the determinant of demand, which is part 1 of Chapter 2. Akkuman dubbachuudhaaf yaale baga nagaan dhuftan isiniin jaa. Kun Introduction to Economics barattoota Freshitiif qophaa'ee kan dhiyaate Chapter 2 Theory of Demand kan jedhu paartii jalqabaa yookaan kutaa jalqabaati. Kutaa kana keessatti waa'ee diimaandii jechuun maal akka ta'e, seera diimaandii, law of demand and demand schedule akkamitti gabatee keessatti waa'ee diimaandii tokko akka dhiyeessinu, akkasumallee diimaandii curve wantoota jedhaman, determinant of demand kan jedhan tokkoon isaadhaa dhillee afaan Oromootiin waliin laallaa na hojii turan immoo afeerraa kiyya. First of all, let us describe what is demand. Demand jechuun maal jechuudha? Maali diimaandiin? Eessaa dhufe? Maalirraa dhufe? Akkam jechuudha? Waan jiru kana tokkoon haa laallu. Jalqaba irratti demand it refers the amount of commodity which an individual buyer is willing and able to buy at given price during given period of time. Kana jechuun maal jechuudha? Demand jechuun meeshaa namni dhuunfaa tokko bituudhaaf humnaa fi dandeettii qabu tokko jechuudha. Yeroo nuuf kenname tokko keessatti, yeroo nuuf kennamee fi gatii nuuf kenname tokko keessatti meeshaa namni dhuunfaa tokko bituuf dandeettii fi humna qabu jechuudha. Dandeettii fi humna qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko meeshaa tokko bituudhaaf gatii nuuf kenname keessatti, gatii given price keessatti, given period of time, yeroo murtaa'aa nuuf kenname san keessatti meeshaa namni kun bituuf dandeettii fi humna qabu jechuudha. Demand jechuun. A desire becomes an effective desire. A desire become an effective desire. Kana jechuun desire wanti jennu kun fedhii ati meeshaa tokko bituudhaaf qabdu effective desire ka ta'u gaafa yoomtee effective desire jechuun it is another name of demand. Only when it is backed by the following factors. Faktoroota sadan kanaan diizaayiriin fedhiin namni tokko qabu, waan tokko bituudhaaf fedhiin namni tokko qabu diizaayiriin isaadha. Effective desire or demand kan jedhaman gaafa wantoota sadan kanaan golgaman yookaan gaafa wantoota sadan kanaan hammatamanidha. Wantoota sadan kan of keessaa qabaatanidha. Jalqaba irratti ability to pay for a good desired. Meeshaa silaa bituudhaaf fedhiin qabu sun bituudhaaf yoo dandeettii qabaate. Dandeettii namicha sanidha jechuudha. Dandeettii waan san bituudhaa yoo dandeettii qabaate, diizaayiriin fedhiin namicha kanaadhaa maal taati? Gara demand dhufti jechuudha. Willingness to pay price of good desired. Namichi sun immoo fedhiis qabaate, dandeettiis qabaate, yoonii fi gatii sanitti kafaluudhaaf kan jiraatu taate jechuudha. Kafaluu danda'u jechuudha. Willingness kafaluu danda'u isaadha jechuudha. Gatii giyyaame san keessatti gatii meeshaa sanii kafaluu yoo ka danda'u taate. The third one is availability of the goods. Availability of goods jechuun meeshummaan desire ta'e sun jiraachuu isaadhaati jechuudha. Fakkeenyaaf amma ati Itoophiyaa keessa teessee guyyaa lama keessatti Apple computer laptopii bitachuun qabaa jettee yoo ka yaaddu taate, amma fakkeenyaaf meeshaa san bituudhaaf dandeettii ni qabdaa jennu. Ability to pay dandeettii waan san meeshaa Apple qabaachuudhaaf san ni qabdaa jennu. Akkasumatti illee willingness to pay the price gatii itti jaame san illee kafaluudhaaf ni jirta, kafaluu dandeessaa jennu. Garuu availability of goodiin kun yoo hin jiraanne jechuudha. Just desire qofa taate jechuudha. Desire ati desire gootu sun desire fedhii qofa taate hafti jechuudha. Maaliif availability of goodiin hin jiru waan ta'eef. It's not, you cannot get simply Apple laptop in this country. Kanaafu availability of goodii waan hin jirre desire keessun desire qofa ta'e hafa effective desire si ta'uu hin danda'u jechuudha. Moreover, demand for good is always expressed in relation to particular price and particular time. Kana jechuun maal jechuudha? Desire ati gartee yookaan meeshaa ati bituudhaaf barbaaddu sun gatii fi yeroo baay'ee gatii fi yeroo keessatti hundaa'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni gaafa oowwi jiru jaakeetta gurguddaa bitachuu barbaadu hin jiru. Yeroo san keessatti diimaandiin namni jaakeetta saniif qabu hin jiru jechuudha. Yeroo oowwaa jechuudha. Yeroo qabbanaa immoo namni tishertiilee haaphii uffachuu jaallatu hin jiru.
maybe jiraachuu danda'a. Gatii nama wanta sanii kafaluu dandeessa. Dandeettii qabaachuu dandeessa, humna qabaachuu dandeessa waan san bituudhaaf. Garuu yoonii fi yeroo san keessatti wanti sun hin barbaadamne, yoonii fi relevant time hin taane taate wanti sun maalin ta'u hin bittu jechuudha. Diimaandiin ta'u. Dandeettii qabaatteef, meeshichi jiraateef, akkasumatti illee immoo bituudhaaf humna qabaatteef qofa diimaandiin ta'u. Maaliin murtaa? It determined particularly by time dhaan murtaa'u jechuudha wanti kun. Yeroo qorraa namni tiishartii haaphii bitachuu jaalatu namni hin jiru jechuudha. Yeroo ho'aa immoo namni jaakeeta gurguddaa qaceelloo ta'u daran ho'u namni bituudhaaf fedha qabu hin jiru jechuudha. Lafa ho'aa gammoojjii keessa dheeyitee amma fakkeenyaaf gammoojjii akka malee ho'uuti yoo dheeyite jaakeetii gurguddaa bittee uffachuudhaaf diimaandiin hin jiru. Humna ni qaban, meebii bituu danda'an, isaan illee bituu danda'an, meeshichi illee jiraachuu danda'a. Garuu namni waan san bituudhaaf yeroo particular time gaafata, pileesii gaafata jechuudha. Kanaafuu demand is become desire become demand, demand becomes desire when it backed by those three things. Wantoota sadan kanaan gaafa baakti ta'an desirein tokko gara demandii dhufanii jechuudha. Demand is one of force determining price. Wantoota price tokko determine godhan keessaa, wantoota price meeshaalee tokko barbaadan keessaa inni jalqabaa demandiidha jechuudha. Fakkeenyaaf pricein tokko ol kaasuudhaaf yookaan gabbuusuudhaaf we depend on just demand irra dhaabbanneeti jechuudha. The theory of demand is related to economic activity of consumer consumption. Gochoota warri fayyadamtoonni kun fayyadamtoota kanarra dhaabbateeti jechuudha. Wanti islaa namoonni fayyadaman sun, wanti isaan consume godhan sun sanirra dhaabbanneeti jechuudha. Related to economic activity of consumer consumption jechuudha. Consumer consumption relation activity kanarra dhaabbateeti jechuudha. Hence the purpose of the theory of demand is to determine various factors that affect the demand. Kana jechuun immoo wanti kaayyoon guddaan diimaandiidha. Kaayyoon guddaan diimaandiidha maali yoonaan jettan? Kaayyoon guddaan diimaandiidha wantoota diimaandii kana affect godhuu danda'an. Just amma akkuma laallesan ability to pay jenne, willingness to pay jenne, availability of good jenne, particular time of the demand demand of the good jenne. Isaan kanarra waan diimaandii kana determine gochuu danda'an, factory determine kana affect gochuu danda'an barbaaduudha jechuudha. Kaayyoon guddaan theory of demand. In our day-to-day life, we use the word demand in loose sense to mean a desire of person to purchase a commodity or service. Garuu jireenya keenya guyyaa keessatti jecha demand jettu tana maaliif fayyadamna? We use it in loose sense just to mean a desire of person to purchase commodity or service. Fedhii namni tokko meeshaa tokko bituudhaaf qaburra qofa jennee akkasitti hiikuu dandeenya. Garuu immoo but in economics, it has a specific meaning which is different from that we use in our day-to-day activity. Economics keessatti immoo akkuma reefu laallee jecha akka nuti jireenya keenya guyyaa keessa fayyadamnu kanarraa maaltidha wanta adda ta'e jechuudha. Hiikaan demand jennu kun. Demand for commodity is amount of that a consumer is willing to buy at various given price in the given moment of time jechuudha. Wanti yeroo nuuf kenname tokko keessatti gatii adda addaa gatii nuuf kenname irra dhaabbannee waan namoonni yookaan konsumariin bituudhaaf dandeettii qaban jechuudha. Meeshaa kun dandeettii qaban. A desire become effective desire when it is backed by purchasing power jechuudha. Purchasing power of time, purchasing power of price, purchasing power of whatever everything that is required for purchasing one commodity. Kana jechuun meeshaa tokko ati bituudhaaf dandeettii qabdu sanii wajjin baakdi katee yoo ta'e fedhiin keessuun gara diimaandii dhufa jechuudha. The next concept in this video is law of demand. This is the principle demand which states that price of commodity and the quantity demanded are inversely related. Look, you can see here some concept. Quantity demanded one johana as it yubada. It is different from demand. Their concept is different. For that matter, this principle of demand, which states that price of commodity and its quantity demanded are inversely related. Kana jechuun maal jechuudha? Gaafa pricing meeshaa tokko dabale quantity demanded ta'u sun
ni hir'ata jechuudha. Inversely relation qaban. Gaafa piraayisiin commodity tokko kan commodity jechuun meeshaa gurguramuudhaaf qophaa'e jechuudha. Commodity means the goods that is available for sale to consumer jechuudha. Commodity jechuun meeshaa gurguramuudhaaf qophaa'e jechuudha. Kanaafuu meeshaan gatiin meeshaa gurguramuuf qophaa'e tokko fi wantoonni gatiin isaanii kunii fi quantity demanded jennuun kun hariiroo waliin faallaa qaban jechuudha. Gaafa piraayisiin commodity tokko increase ta'e gaafa piraayisiin commodity tokko increase ta'e quantity demanded of one commodities decreased. But when price of one commodity is increased, when price of commodities decrease, quantity demanded is increased. For that matter, there is inversely relationship between price of commodity and the quantity of demanded jechuudha. Quantity demanded jechuun hamma bitamu jechuudha. Hamma consumeriin tokko bituudhaaf qabu jechuudha. Quantity jechuun hamma meeshaa hamma bitamuudhaaf jiru tokko jechuudha. Kanaafuu wanti kun stress paribus waan jiru kan agartanii stress paribus jechuun wantoonni bira other things being constant kan jedhudha. Other things being constant kan jedhudha. Isaan kun other things being constant warri nuti jennu fakkeenyaaf there are another determinant of price another determinant of demand. Demand kana determinantiin isaaniidha kan biraan jiran other than price jechuudha. Garuu isaan sun being constant ta'anii fedhiin namoota waa bituudha constant ta'anii ability to pay isaanii constant ta'anii garuu just wanti pricing dabaluu isaanii qofaaf commodity quantity demand of commodities what decrease gaafatan. Gaafa pricing decrease ta'e immoo quantity demand din keenya increase ta'a jechuudha. Other things being constant waan jettuun hin dagatinaadha. The another concept asitti immoo wantoonni law of demand kana maal godhanii jiranii contrary godhanii jiran yookaan there are another concept that oppose the law of demand. Wantoonni law of demand kana oppose godhanii jiran gaafa price wanta tokko dabale quantity wanta sanillee kan dabalu ni jiran. That is known as exception of law of demand jedhamuudhaan jiranii. Isaan kana kitaaba barataa economicsii kutaa 11ffaa keessa baay'inaan jira. Yoo barbaaddan linkii viidiyoo kana jala isiniif hin kaa telegram irraa buufachuu dandeessan jechuu barbaadeeti. Asitti immoo demand schedule waan jennuun jira jechuudha. Demand schedule kan jennuun immoo akkamitti demand schedule can be constructed for any commodity if the list of price and the quantity purchased at those price are known. Kana jechuun schedule jechuun fakkeenyaaf amma karaa salphaate tokko yoon isinitti himuuf filadhe gaafa pricing tokko quantity wanti bitamu meeqa gaafa pricing 5 wanti bitamu tokko gaafa pricing 4 wanti bitamu 2 gaafa pricing 4 gaafa pricing 3 wanti bitamu 3 gaafa pricing 2 wanti bitamu 4 gaafa pricing tokko wanti bitamu 5 jennee hamma bitamee fi price isaaniidha san gabatee keessa kaa'u jechuudha. Demand schedule jechuun gatii nuuf kennamee fi quantity demanded teessan yoo beekne gabatee itti ijaarree gabatee keessa teebilii keessa kaa'u jechuudha. Demand schedule. There is no another concept other than this one. Kana caalaa conceptiin isaaniidhaan jiru gatii nuuf kennamee fi quantity demanded teessan gabatee keessa kaa'u jechuudha. That is at given price at given time jechuudha. Then the combination of quantity demanded in this price jechuudha. Demand schedule jechuun. The another concept is an individual demand schedule. Isaan kun immoo maaliif individual demand schedule jenne individual kan ta'e ni jira jechuudha. Market kan ta'e jira. There is a concept which is individual demand schedule other than single person that consumed goods kan jennu isaan kanarraan kan addatee market demand schedule warri jennu jira jechuudha. It lists of various quantity of commodity which individual consumer purchase at various level of price in the market. Kana jechuun commodity quantity purchase ta'e tokko kan quantity demanded ta'e tokko yeroo quantity adda addaadha jechuudha. Hamma adda addaa kan namni dhuunfaadha gatii adda adda bituu danda'u jechuudha.
namni dhuunfaadha jechuudha. It is about individual consumer jechuudha. Individual consumer purchase at various level of price in the market. A demand schedule states the relationship between price and the quantity demanded in table form jechuudha. Simply, just as I said before, demand schedule states that the relationship between price and the quantity demanded in table form jechuudha. Akkanatti hono bifa kanaan keenya jechuudha. Gaafa agarsiisnu individual household demand for orange per week kana jechuun asitti combination jira. Combination A gaafa pricing 5 quantity bitamu 5 ture. Combination B immoo laal. Combination B tun it combine price of our orange and the quantity of our orange per week jechuudha. Gaafa asitti isa akkasumatti jechuudha. Combination A, combination B, combination C, combination D and the combination E jechuudhaan qoodnaa jechuudha. For that matter, combination A states that as the price is 5, quantity is what? 5. At the price is 4, the quantity is what? 7. Because as price decrease, quantity demanded increase. As price increase, quantity demanded decrease tadeeman jechuudha. Kanaafu combination C immoo gaafa pricing 3dha quantity meeqa ta'e 9 ta'e jechuudha. Hamma gatiin dabalaa deemu wanti bitamu sun hirrachaa deema. Hamma gatiin hirrachaa deemu wanti bitamu sun immoo dabalaa deema. It is a matter of theory of demand jechuudha kun. Then gaafa pricing 2 immoo quantity demanding keenya meeqa ture 11 ta'e jechuudha. Gaafa immoo pricing keenya tokko ta'e hundaa ol maal ta'e 13 ta'e jechuudha quantity demanding kun. Gaafa asii kana deemtan kun hirrachaa deema. Gaafa asii kana deemtan kun dabalaa deema jechuudha. It is a matter of theory of demand that we show in table form is known as demand schedule jama jechuudha. This demand schedule can be shown in the form of curve. Karaa karviitiin illee agarsiifamuu danda'an isaan kun. Karaa karviitiin illee agarsiisuu dandeenya jechuudha. Demand curve is graphical representation of relationship between different quantities of commodity demanded by individual at different price per time period. Yeroo nuuf kenname yeroo adda addaa keessatti gatii adda addaadhaa gosoota combinationii wantiidhaa bitaman jechuudha. Asitti wanti isin agartan this is price. Asitti isin kun yeroo hunda inni verticaliin kun priceidha. Horizontaliin immoo quantity demanded jechuudha. Asitti akka agartan gaafa pricing keenya 5 ture quantity demanded keenya meeqa ture 5 ture jechuudha. Asitti 5 lakkoofsanii ni mul'ata jeeyyaadha. Gaafa asitti immoo pricing keenya 4 ture meeqa ture kun 7 ture jechuudha kun. Just simply you can see here. Gaafa kun immoo pricing keenya 3 ture mantiin keenya meeqa ture quantity demanded keenya 9 ture jechuudha. Gaafa pricing keenya 2 ture immoo quantity demanded keenya meeqa ture 11 ture jechuudha. Gaafa pricing keenya tokko ta'e immoo quantity demanded keenya 13 ta'e. It is graphical representation of the relationship between different quantities of commodity demanded by individual at different price per time period jechuudha. Demand curve. It is representation of theory of demand by graphical jechuudha. Graphical representation of theory of demand jechuudha. Gabaabumatti maaltu demand curve jechuudha. Demand function wanti jennu ni jira. Demand function kan jennuun kun immoo it is mathematical relationship between price and the quantity demanded. All other things remain the same. Kana jechuun immoo wanti hundinuu dhaabbatan kan dhaabbatan ta'e determinantoonni biraadhaa dhaabbata ta'anii demand function jechuun immoo mathematical representation of price and quantity demanded jechuudha. Gatii fi quantity demanded taa kun hariiroo isaan jidduu jiran mathematical form tokkoffaa teebiliidhaan agarsiisne, lammaffaa graafikaadhaan agarsiisne, sadaffaratti immoo bifa functioniitiin agarsiisna jechuudha. It is the mathematical representation of theory of demand jechuudha. Demand function jechuun simply jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf typical demand function is given by quantity demanded is equal to factor of price jechuudha gabaabduun f of price jechuudha laasitti. Quantity demanded is equal to factor of price or f of price jechuudha. Maaliif jennaan there is the relationship between quantity demanded and price. What type of relationship? It is inversary relationship where quantity demanded is quantity demanded QD ka jennuun kun quantity demanded dha. P ka jennuun kun immoo
price of commodity in our case price of orange jechuudha akka actually ilaallisanitti. Asitti mee tokko tokkoon alaallu mee hiiknee alaallu. Let us demand function is equal B Q is equals to A plus BP jechuun BP jechuun this is slope but this is price. Just example B moving from point A to B on figure 2.1 above. Amma asitti A to B kanatti gacceeyaa jennu asirraa hanga asitti mathematical representation isaaniidha ibsuu gaafa barbaanne akkam goona A irraa gara B tti darbe jechuudha asitti. Yeroo hundammoo wanti isin hubachuu qabdan sloping keenya the change of horizontal over change of vertical over change of horizontal jechuudha. Kana jechuun kiyya maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf asitti B ka jenneen kun slope dhoo jenne. Slope dha gaafa jenne akkamitti isiin tun asitti minus 2 tun akkamitti isin dhufte asin agarsiisume. Minus 2 tun isaa dhufte amma fakkeenyaaf 5 asitti 4 hir'isuu 2 4 hir'isuu 5 4 hir'isuu 5 irra jalatti 7 hir'isuu 5 kun meeqa ta'a 2 ta'a. Asitti immoo kun meeqa ta'a minus 1 ta'a jechuudha. Then when you divide this minus 2 by 1 you get minus 2 argattanii jechuudha. Kanaafu asitti isaan kun biin keenya kun slope keenya meeqa ta'e minus 2 ta'e jechuudha. Kanaafu bikka kana maal galchina Q is equals to jenna A plus B plus asitti biin tun minus 2 taatee jirti minus 2 P jenna. Minus 2 price jechuudha isaan kana bikka kanatti jechuudha. Kanaafu to find substitute price either at A or at point A or B. Kana jechuun amma kana asitti meeqa fudhanne 7 fudhanne. 7 is equals to A minus 2 into 4. 4 fi kun 8 ta'a. 7 is equals to A minus 8 ta'a. Asitti immoo maal goona asitti dabarsine minus sana gaafa achi dabarsine A is equals to 15 taati jechuudha. Kanaafuu maal goona therefore QD is equals to 15 minus 2P. The demand function of orange of above numerical example jala bifa wanti asitti argartan kana bifa tutorialitiin videodhaan harkaan shalagaa isinitti agarsiisuu danda'a. Garuu directly module keessatti ta'anii fudhadheef asitti kanumatti hubattanii inni itti aanu immoo market demand dha. Market demand schedule curve or function derived horizontally adding the quantity demanded for product by all buyers at each price. Kana jechuun immoo horizontally argooni jechuudha. Akkamitti argoona kan market dha reefu tana kan laalle sun individually ilaalle kuma laallisan individually ilaalle amma immoo kan market ilaalle jechuudha. Market demand jechuudha. Market demand jechuun kan individually tokkoon tokkoo isaanii walitti hidhanii horizontally add gaafa goone jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti pricing isaadhaa 8 consumer 1 isaa 0 bite consumer 2 0 bite consumer 3 0 bite market demand 0 taati jechuudha gabaabdumatti. Akkanuma walitti hidhana jechuudha. Gaafa pricing keenya shan immoo consumer 3 bite consumer B 5 bite consumer 3 immoo 1 bite then 3 ida'u 5 8 ida'u takka 9 taati jechuudha asitti. Gaafa pricing keenya 3 immoo consumer 1 5 consumer 2 purchase 7 consumer 3 purchase 2 then when you add 5 plus 7 is 12 12 plus 2 is 14. When price is 0 consumer 1 purchase 7 consumer 2 9 consumer 3 4 which is add totally horizontally make gona diddama gona jechuudha. Isaan kana immoo amma asitti market demanding keenya maal agarsiisa price kanaa fi
quantity asif demand ta'e kana agarsiisna jechuudha. Mathematical representation gisee goone isaan kana tokkoon tokkoo isaaniidha. Isa kana kan isa kanaadha ammoo isa kana kan isa kana consumer sidiidha isa kana isaan kana gaafa walitti daan immoo isa kana ta'a jechuudha. The demand of market demand curve is always flatter than individual demand curve jechuudha. Asitti waddaadha conceptii kana qoomsarratti isin dhufuu dandeessi. Always the market demand curve is more flatter than individual demand curve jechuudha. Because it is horizontally summation of individual demand curve waan ta'eef. Numerical example kan jenne just akka reefu achirraa ilaaluu dandeenye sanitti asitti imma kan demandii mataa isaadhaati market demandiin kun numerical representation qaba. Fakkeenyaaf asitti jalqaba naannoo kanatti maal jenne Q is equals to 15 minus 2p jenne. Q is equals to 15 minus 2p jenne. Isaan kun yoonii fi namni dhibbi tokko magaalaa keessa jiraatan demandiin keenya already murtaa'ee jira waan ta'eef kanuma fudhannee dhibbaan baay'isu jechuudha. Maal arganna? Market demand function arganna jechuudha. Asitti individual demand functionidha. Market demand function argachuudhaaf immoo just akka isuma san dhibbaan baay'isna jechuudha. Amma fakkeenyaaf asitti P is equals to 10 minus Q over 2 ja. And there are about 100 identical buyers in the market. Then market demand function is given by amma P is equals to 10 minus Q over 2 jenne. Kan ammoo achi dabarsine gaafa kanas finne maal taati? Q over 2 is equals to 10 minus P jennaan. Kanaafuu maal goona gaa kana booddee dhibbaan baay'isne jechuudha. Gabaabumattuu isaan kana dhibbaan baay'isne. Jalqaba isa kana maal goona? Isaa sinnu kan nama kana hammattuutti cufne gara lachuu lamaan baay'isna. Maaliifi QV tana qobattan bifachuudhaaf jecha. Tun tubbaddi asitti immoo maal taati tun 10 times 2 jechuun meeqa taati 20 QV is equals to 20 minus 2p taati jechuudha. Then inni kun maalidha? Inni kun individual demand curve. Individual demand functionidha. Garuu immoo kan marketidha maal taati? Market demand functionin kun 20 minus 2p times 100. Inni kun immoo meeqa ta'a? 2000 minus 2p taati jechuudha. It is about market demand function kan jenneen isaan kana. The another concept that I prepare for you in this video is determinant of demand. Just in the sequence of your handout or that Moshe prepared for fresh student, I come up across to determinant of demand. Demand of product influenced by many factors. Some of those factors are isan demand of one product is influenced by many factors. Factory adda addaatiin maal ta'anii affect ta'uu danda'an jechuudha. Garuu isaan kun factoryleen kun maalidha? Isaan armaan gadii kana. Jalqaba irratti the first one is price of product. Just as we try to mention in the previous, it is price of product that can affect demand. Taste or preference of consumer. Fedhii yookaan filannoo bittoota yookaan fayyadamtoota. Income of consumer qabeenya fayyadamtoota. Price of related goods. Price of related goods jechuun it is a great concept in this chapter. Meeshaalee wal fakkaataniin san jechuun related wal fakkaataniin san conceptiin isaadha saniif galtii gatii meeshaalee sanii conception of expectation consumer expectation of income or price fuulduratti qabeenya keenya ni dabala hin dabalu janii qabeenyi fi gatiin meeshaas illee ni dabala hin dabalu janii yoonii fi abdiin fayyadamtoota keessa jiraate jechuudha. The last is number of buyers in the market is determinant of demand jedhamuudhaan beekaman jechuudha. Ammas keessatti first of all before we try to mention in the elaborate about determinant of demand, let us see what is change in demand. Change in any determinant of demand except for goods price cause demand curve to shift. Asitti wanti isin qubachuu qabdan kitaaba barataa economics kutaa 11 irratti
movement along demand curve and shift along demand curve waan jedhamu tokko jira, concept lamaan tokko jira jechuudha. Asitti change wantoonni amman tun itti mention goone kun hundi isaaniidha except price of product can cause the demand curve to shift jechuudha. Shift akka isaan ta'an maal godhaa sababa ta'a jechuudha. We call this change in demand. Isaan kan immoo shift ta'uu isaadhaa kana maal jennaani change in demand jennaan jechuudha. If buyers choose to purchase more at any given demand curve shift rightward and increase in demand jechuudha. Garuu kana jechuun if buyers choose to purchase more at any price price fedha kamitti gaafii price nu kenname kamiyyuu keessatti fedhu adabalu fedhu irratu namni baay'ee yoo consume godhe yookaan yoo purchase godhe demand curve keenya maal ta'a shift rightward ta'a jechuudha. Shift rightward gara fuulduratti. Kanaaf immoo maal jenna increase in demand jennaan jechuudha. Garuu if buyers choose to purchase less at any given price haa qannasu haa hirratu fedhu adabalu garuu waa xiqqishoo yoo ka bitamu ta'e wanti bitamu sun waan xiqqaa ta'e it left inward yookaan leftward shift ta'a. This is known as decrease in demand. But if the price of one commodity is increase or decrease, it is not decrease in demand or increase in demand. It is just decrease in quantity demanded and increase in quantity demanded jenna. When we talk about price jechuudha. Gaafa waa'ee price dubban quantity demanded dubbachuu qabna. Garuu immoo the determinant of demand other than price is about change in demand jechuudha. Asitti conceptii lamaan kan akka adda baafatanii hin barbaade. There is great difference between demand and the quantity demanded. Just you can see here. Gaafa dabalu asii akkas dabala jechuudha. Gaafa irratu immoo asii akkas dabala irrata. Garuu isaan kun it is determinant of demand other than price jechuudha. Price maal godhaa movement along demand curve godha. Asirraa asii gad akkana tokkichuma kanarra gad deema jechuudha. Gaafa price ta'e asirraa yoo irrate akkana gad deema yoo dabala asiin ol deema. Price jechuudha. Garuu asirraa akkasitti hin dabalsiisu gadi hin dabalsiisu. Asirraa shifting godhu jechuudha demand curve kana. Maaliif it is a matter of quantity demanded. The another determinant of demand is taste or preference. Fedhii yookaan filannoo consumeriidha yookaan bittoota jechuudha. When the taste of consumer changes in favor of goods, his or her demand will increase and the opposite is true. Kana jechuun maal jechuudha? When taste of consumer change in favor of goods. Fedhiin bittootaadha, fedhiin fayyadamtootaadha. Gara wanti irratti fedhii meeshaa kana jaalatanii jiraatan yoo ta'e maal godha demandiin increase ta'a. Garuu immoo hin jaalanne yoo ta'e namni kun meeshaa sana hin jaalanne yoo ta'e maal godha decrease ta'a jechuudha. Kanaafuu the opposite yoo kanaaf keessaa qaba. Income of consumer. Goods are classified in two categories depending on how change in income affects their demand. Akkamitti qabeenyi fayyadamtootaadha gaafa jijjiirame demand irratti dhiibbaa akkamii akka qabu dhaabbannee meeshaa tokko yookaan qabeenya kun galii fayyadamtoota jechuu dandeenya. Income jechuun galii jechuun waan namni sun qabu jechuudha. Harka qabu jijjiiramuun qabeenya namicha sanidha. Akkamitti demandii meeshaa kanaatiif change godhuu danda'a jennee gaafa laalle meeshaa tana bikka lama qooduu dandeenya. Commodity ka jennu jechuun wanta bitamu san jechuudha. Gudii bitamu san bikka lama qooduu dandeenya. Inni jalqabaa normal good jama. Normal good jechuun normal goods are goods whose demand increase as income increase. Gaafa qabeenya ati qabdu galiin ati harkaa qabdu galiin kee dabale demandiin ati meeshaa saniif qabdu gaafa dabale that good is known as normal good. While there is also inferior good waan jamu jira. Inferior good ka jennu kun immoo are those whose demand is inversely related with income. Kana jechuun immoo qabeenya ati qabduu fi demandii meeshaa saniif kallattii waliif fallaati. Gaafa qabeenya kee dabalu fedhiin ati waan kana bituudhaaf qabdu yookaan demandiin ati meeshaa san bituudhaaf qabdu yoo hirrate it is about inferior good jechuudha.
Yookaan gaafa qabeenya keerratu ati meeshaa tana bituu akka baay'istu taate mee fakkeenya bareedaa tokkoon isinii kanna. Ati imma namni viidiyoo kana ilaalu jirtu hundumti kee barataa yuunivarsiitiiti. Torbaan keessaa maatiin kee birrii 1,000 si ergaa jennu. Gaafa birriin 1,000 si ergame birriin 1,000 0 irraa kaatee birrii 1,000 geesse. Hin qabdu jennu waa tokko ATM'n isaadha yaa'u baalaansiin isa kee at least yaa'u birrii 5 qabdaa jennu. Gaafa birrii 5 irraa birrii 1,000 si gale. Birrii 1,000 gaafa si gale maal gootaa birrii wayyaa waan qabduuf bayyaa'inati nyaachuu jaalattaa, xibsii nyaachuu jaalattaa, qayyooxii nyaachuu jaalattaa. Garuu immoo gaafa maallaqni kee kun achirraa gadi irra ta'e jechuudha. Birrii 1,000 irraa gadi irra deeme gati wanta xibsii nyaachuudhaaf qabdu sun fedhiin ati xibsii nyaachuudhaaf qabdu diimaandiin kee ka xibsii ati xibsii nyaachuu sun maal taaddufa hirrachaa dhufa jechuudha. There is direct relationship between normal good and your income. There is direct relationship between normal goods and income. Garuu immoo amma gaa maal gootaa birrii 1,000 irraa birrii 500 galee maaltu dhufa ammaan tana maal nyaachuu eegaltaa bomboliinoo nyaachuu eegalta jechuudha. Yookaan ambaashaa nyaachuu eegalta. Maaliif amma gaa wanti nyaadhamu irratti fakkeenya isinii fudhadhe malee it is a matter of goods, it is a matter of commodity wanti as ilaalamu jiru kun jechuudha. Maal gootaa gaafa qabeenya kee irrachaa dhufu ati maal konsuum godhaa deemtaa bomboliinoo hedduu nyaachaa deemta. Gaafa qabeenya kee immoo dabalu bomboliinoo tana dhiisaa deemta jechuudha. As this place bomboliinoo maali? It is inferior good related with tips jechuudha. Akkasittiin akkanaa hubattanii barbaada. In general inferior goods are poor quality goods with relatively lower price, and the buyer of such goods are expected to shift to better quality of goods as their income increase. Just as I say jechuudha. However, the classification of goods into normal and inferior is subjective. It is usually dependent on socio-economic development of nation. Kun immoo karaa dhaabbachuu akka jechuu dandeenyu hawaas dinagdee guddina hawaas dinagdee naannoo san jiru irra dhaabbanneeti jechuudha. Kun inferior go amma fakkeenyaaf bomboliinoo maybe biyya biraa dheeyite abbaate qarshii wayyaadhaan bituu dandeessa. Garuu gibbii keessatti ergiteenyaan sirrittiin itti amanaa gibbii keessatti inferior good jechuudha barattootaa fi maaliif jennaan gaafa qabeenyi kee dabalee namni garagalee bomboliinoo yaadatu hin jiru sirritti hin beeku isa kana. Maaliif jennaan anis barataa gibbiiti waan ta'eef. Garuu gaafa qabeenyi hirrachaa dhufu immoo namni kee bomboliinoo konsuum godhu hin jiru jechuudha. That is a matter of inferior and normal good jechuudhaan kan qoqqoonne jechuudha. The another concept or determinant of price of related goods, another determinant of demand is price of related goods. Two goods are said to be related if the change in the price of one good affect the demand for another good. Two goods are said to be related if a change in the price of one good affect the demand for another good. Jijjiiramuun gatii meeshaa tokkoo gaafa diimaandii meeshaa biraa irratti dhiibbaa fide jechuudha. Fakkeenyaaf ati amma makiinaa qabdaa jennu. Gatiin petrooliidhaa yookaan benziina tokkodha. Gatiin benziinaa kun gaafa hir'ate namoonni baay'ee yoo makiinaa bitan taate yookaan konkolaataa kan bitan yoo taate garuu gaafa gatiin benziinaa yookaan naaftaadhaa kun dabale namoonni baay'een makiinaa kana kan dhiisan yoo taate akkasumallee gatiin bunaa waan dabaleef namoonni baay'een shaayii konsuum yoo godhan yookaan namni baay'ee duraan buna dhugu tokko buna dhiisee yoo shaayii dhuge jechuudha. Sababa maaliitiif? Sababa gatiin bunaa dabaleef namni shaayii deeffata jechuudha. Kun immoo maal jedhama? Price of related goods, determinant of demand keessaa isaan tokko jechuudha. Meeshaan tokko related ka jenne jijjiiramuun gatii waan tokko yookaan meeshaa tokko diimaandii meeshaa bira irratti dhiibbaa yoo qabaate we call this is related goods jechuu dandeenya jechuudha. There are two types of related goods. Those are substitute and complementary goods jedhamuudhaan bakka lama qoodama jechuudha. Maaltu
related good wanni jedhamu kun bakka gurguddoo lama qooduu dandeenya. Inni jalqabaa substitute good, inni itti aanu immoo complementary good jechuudha. Substitute goods are which satisfy the same desire for the consumer. Just as I said before, coffee and tea is related good. Substitute good keessaa isaan tokko jechuudha. Jechuun fedhii namni tokko meeshaa tokkoof qabu meeshaan biraa yoo satisfy godheef meeshaan sun isaaf maali? Yookaan wanti silaa bitamu sun isaaf maali? Isaaf substitute godhe jechuudha. Substitute godhee irraa fayyadamuu dandeenya. Bunaa fi shaayii. If the price of tea increase, the demand of coffee is increase. But if the price of coffee increase, the demand of tea is increase here. If the price of tea decrease, the demand of coffee also decrease because more of people consume tea rather than coffee. Because the price of tea is what? Morely decrease one thing jechuudha. Pepsi and the Coca-Cola. Coca-Cola and Pepsi is related good, substitute related good jechuudha. If two goods are substituted, then the price of one good and the demand is directly related jechuudha. Gaafa price wanta tokko dabale, gaafa price wanta tokko dabale, demand ni isa biraan dabala. Gaafa price shaayii dabale, gaafa gatiin shaayii tokko dabale, namoonni baay'een buna consume godhan. Maalifi direct relationship between price of one good and demand of another good jechuudha. Asitti waan akka hubattan barbaadu. Complementary good warri jennuun immoo on the other hand those goods which are jointly consumed. Isaan kun immoo tokko tokko irraa adda bee ka jiraachuu hin dandeenye yookaan ka itti fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. For example, car and fuel. Laal. Asitti immoo inni hubachuu qabdan makiinaa yookaan konkolaataa fi beenzila. Beenzilli konkolaataa malee faayidaa hin qabu. Konkolaataan immas beenzina malee faayidaa hin qabu. Kanaafuu isaan bira fakkeenya biraadhaa immoo sukkaraa fi shaayii yoo fudhattan. Shaayiin sukkara malee dhugamu. Are considered are complement goods jechuudhaan beekaman jechuudha. Isaan kun gaafa inni tokko isa biraa complement godhanii fedhii consumeriidhaa san satisfy godhan jechuudha. If two goods are complement, then price of one and the demand for another is inverse relation qaban jechuudha. Namni baay'een asitti akka isin hubattan wanti barbaadu namni baay'een gaafa gatiin sukkaraa dabale shaayiin karaa irratti hin danfifamu ni hafa. Maaliif seetan? Price of sugar is inversely related with demand of tea jechuudha. Sababii gatiin piraayisiidhaa gatiin sugarii dabaleef diimaandiin tiidhaa ni hir'ata jechuudha. Sababii gatiin makiinaa dabaleef gatiin makiinaa ni dabala samii sandaqa hedduu dabala. Garuu namni beenzila bitu ni dhabamaas jechuudha. Maaliif jennaan demand of benzil also decreased jechuudha asitti. Maaliif jennaan because the price of car is increased. There is inverse relationship between one goods and another. There is inverse relationship. Kallattii faallaatii jira. Meeshaa tokkoo fi gatii meeshaa tokkootii fi diimaandii meeshaa biraa jidduutti. Gaafa gudiin keenya maal ta'e? Gaafa gudiin keenya complementary ta'e jechuudha. If two goods are complement, then price of one and the demand for another is inversely related qaban jechuudha. Na hubattan jeetii yaada hordoftoota kiyya waan dhageeffattaniif baay'ee galatoomaa isiniin jecha mee hammaaf tanaa soolomanaaf hennu nafaana tura. Konseptii lamaan tanaa tafee obsan nordofa consumer expectation of income and the price. Kana jechuun immoo namni consumerii fayyadamtoonni sun fuulduratti qabeenya kiyya ni dabala yookaan ni hir'ata jee yoo yaade gatiin meeshaa tokko ni dabala yookaan ni hir'ata jee yoo yaade diimaandii irra diimaandii godhamu keessatti maal qaba? Dhiibbaa qaba jechuudha. Higher price expectation will increase demand. Demandiin keenya fuulduratti gatiin baay'ee dabaluuf jira jee namni tokko if duratti yoo expect godhe yookaan yoo tilmaame gatiin meeshaa kanaa fuulduratti ni qaalawaa jee fuulduratti yoo tilmaame diimaandiin inni arra waan saniif qabu maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. While a lower future price expectation will decrease the demand for good. Kana jechuun immoo fuulduratti meeshaan kun gatiin isaanii hir'ata jee yoo yaade namni fayyadamu sun
gatiin diimaandiin inni irraan tane meeshaa saniif qabu maal ta'a? Decrease ta'a jechuudha. Maaliif jennaan fuuldura hir'achuudhaaf jira. Inkamiin kiyya fuuldura ni dabala jee namni tokko yoo abdate, inkamiin kiyya fuuldura ni dabalaa jee yoo abdate, namni irra maal godhaa? Konsuum godha, moor konsuum godha. Maaliif jennaan saniin kompaasseet godha jechuudha. Fuuldura immoo qabeenya kiyya ni hir'ata yoo jee yaade, arraan tana maal godhaa? Seef godhuu eegala jechuudha. Fuuldura koo qabeenya kiyya kun na jalaa hir'ataa jee yoo yaade, qabeenya kiyya kun hin dabalu jee yoo yaade, arra maal gochuu eegala? Seef godhuu eegala jechuudha. Future consumptioniidhaaf. The another one and the last concept in the determinant of demand is number of buyer in the market. Since market demand is horizontal sum of individual demand, an increase in number of buyers will increase demand, while decrease in number of buyers will decrease demand. Kana jechuun maal jechuudha? Namoonni baay'een magaalaa tokko keessa yoo jiraatan, an increase in number of buyer, namni baay'een meeshaa tokko bitu magaalaa keessa yoo jiraatan, demand maal ta'a? Increase ta'a, shift ta'a jechuudha. Shift forward ta'a jechuudha. Shift rightward ta'a jechuudha. Namni baay'ee yoo magaalaa keessa jiraatan. Garuu namni baay'ee yoo fi magaalaa keessa jiraatan immoo shift leftward ta'a jechuudha demandiin keenya kun. Akkasitti akka hubattaniin barbaada. Increase in demand jechuudha. Increase in demand means shift rightward, shift forward jechuudha. Demand gariin keenya. Decrease jechuun immoo shift leftward or shift inward jechuudha. Or backward jechuudha. This is KLTube. Don't forget to subscribe, share, like, and pass your comment. Namoota isin dhiyaataniif qoqqoodaa, share waliif godhaa, subscribe godhuun dagatina, daawwachuullee dagatina. Akka ispoonsaratti immoo galatooma isiniin jecha akka ispoonsaratti namni hamma dhuma viidiyoo kanatti daawwattan Kazaalii Tube kan jiru chaanaala wantoota bashannansiisoo tokko tokko irratti gadhiifamu jira. Obboleessa keenya kanaaf subscribe godhaa fi isiniin jaa akka ispoonsaratti wantoota tokko tokko nu gargaareef isaaf akka subscribe gochuun isiniin jaa. Kanaaf baay'ee galatoomaan isiniin jaa waan daawwattaniif, na faana turuu keessaniif hedduu galatoomaa. Paartii itti aanu namni walitti deebinutti nagaan naa turan immoo hawwii kiyya.